Assalamu alaikum dear students of class 9th. Today we shall start biology and today we shall study the first chapter and first topic of your biology, that is plasma membrane. Plasma pratھ کانٛہہ cell چاہے animal cell, plant cell, یِمن چھِ نیٚبرٕ اکھ covering آسان. Cell organelles یِم أنٛدرٕ body منٛز تِمن منٛز چھِ covering آسان. In case of that covering is called plasma membrane or cell membrane. That covering is called plasma membrane or cell membrane. It is present in case of plants, animals and microorganisms also. It's a living, delicate, elastic and it is selectively permeable. Selectively permeable کِہیٖنۍ چیٖزن دی یہِ پننہِ منٛز pass گژھنہٕ, کِہیٖنۍ چیٖزن دی نہٕ یہِ pass گژھنہٕ کہِ about 7 nanometer thick. Under light microscope it appears as to be single line. مگر ییٚلہِ أسۍ electron microscope منٛز وٕچھان چھِ, یہِ چھِ اَمِکۍ biological structure. اَتھ چھِ plasma membrane, it has biological membranes, plasma membrane, بیٚیہِ چھِ باقٕے اَتھ کینٛہہ سۭتۍ organelles آسان. Chemical analysis has shown that اَتھ ہسا چھِ 75% آسان phospholipids. 75% چھِ اَتھ منٛز آسان phospholipids. The membrane contains اَتھ منٛز چھِ protein آسان, cholesterol آسان, polysaccharides. However, the key element ییٚمیُک یہِ بنیومُت چھُ تِم چھِ phospholipids. یہِ اوس اَمیُک تھوڑا بہت introduction تۄہہِ. یَتھ منٛز چھِ plasma membrane. The plasma membrane of a cell, whether it's a plant cell, animal cell, or the cell in microorganisms. Membrane. It's a network of lipids and proteins. So, it's network of lipids and proteins. Lipids means fats. That forms the boundary between a cell's contents and outside. Yus cells andra aasan chhu, cell organelles, tath darmiyan ch ak boundary bana. It is called plasma membrane or cell membrane. Go, what is plasma membrane? Is a boundary between internal of cell and external of cell. Jitta internal asa organelle, cell organelles, baki cheez asan chhe, cytoplasm asan chhe. Tath nebir darmiyan yus ye boundary chhe asa ak membrane asan chhe, ach is wana plasma membrane or cell membrane. You can see in these structures, cell organism, yath manch plant cell hun structure number 1 is which to number 1 is right side plasma membrane. Number 2, number 3 cell organism, mitochondria, rough endoplasmic reticulum, nucleus, nucleolus. Yani ki nucleus pan asa andar ak membrane, yath is nuclear envelope wana chi ya nuclear membrane te tat wana. Nucleus spore. Number 5 is adjacent cell walls, the cell wall relates plasmodesmata go cell membranes manz ki changes garage patno structure banao go central vacuole, plant and cell manz vacuole asa vacuole go tonoplast emuk cell vacuole nibrim side tat wana problem yim go peroxisomes cell organelles chhe bit parin cell andar organelles asa yum cell has mukhtalif functions karan. Ek chloroplast is present on in plant cells, use photosynthesis manz madad karan ek green ek 9 ek then cytoplasm ek your microtubules or intermediate from actin filament, smooth endoplasmic reticulum, Golgi apparatus. These are all cell membrane and these are organelles in cell inside the cell. Animal cell anatomy. Animal cell which anatomy kya you go cell membrane, you go nucleus, ek cell structure, you go nucleolus, you go vacuole present in, you go lysosome, organelles, cell organelles mukhtalif function karan sparo is bitti mitochondria in the Golgi apparatus, you go endoplasmic reticulum. Plasma membrane. Plasma membrane is a phospholipid layer. Used to which has a blue bunt these like tail cholesterol, non-polar, polar head and non-polar, these hydrophilic heads yum opposite interaction hekan chhe karit bech hydrophobic tails yum ab nish never rozan chhe yum kashir pa yum order heating side chhe ek protein yath manz internal membrane phospholipid blue layer was head te bunt chhe phospholipid layer asam bech in between atasa pat proteins ek ploy ka chhe ki
phospholipid bilayer एक bilayer right side वुचतो तुई होर ते अग blue phospholipid यम ते this is phospholipid यम को external membrane surface यम को carbohydrate chain यम को glycoprotein को मुख्तलिफ चीज़ों कुछ आसा ये बनेमत मत phospholipid bilayer एक protein एक internal membrane surface cholesterol you go polar you go non-polar polar कुछ go polar को यूस this water state interaction non-polar water state interact है करे की एक plasma membrane cell में वुच कित पछ आसान इज phospholipid layer यो हुई स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर वारिया स्ट्रक्चर छ एक phospholipid peripheral protein निबरिम channel protein integral protein यमन इस वना छ यो phosphate head polar hydrophilic यानी स हेड उस ऑपोजिट इंटरेक्शन करेगा फैटी एसिड नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक यम गई ग्लाइकोप्रोटीन simple diffusion through किस पॉइंट diffusion गसा प्लाज्मा किस पॉइंट कार्बन डाइऑक्साइड और नेमा diffusion गसा और यनवा and water through plasma membrane then we have a passive trans यस मज कहा एनर्जी diffusion through aqueous channel diffusion है गसित plasma membrane through you cell to cell to cell to cell ये material diffuse गसान छ this process glucose facilitated diffusion with carrier protein and carrier protein छ पगनावा पद गई यम सिंथेसिस एक्टिव ट्रांस भी यत एटीपी ब्रेक गसान छ पद एनर्जी से देवान छ चीज छ यम थ्रू मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट गसान छ नमो प्रोसेसो सहित मेन फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट्स द सेल बाय एक्टिंग एज अ बैरियर गो मे क्या वोन सेल निब्रिम कवरिंग ये तथ यह प्रोटेक्ट करान निब्रिम एनवायरनमेंट निश रेगुलेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल चाहे सेल अंदर आउट करुन या सेल अंदर त्राउन ये मटेरियल या नेबर त्राउन सह रेगुलेट करान ये रिसीव्स केमिकल मैसेंजर्स फ्रॉम अदर सेल तत केमिकल मैसेजेस या हार्मोन्स ये रिसीव करान एक्ट रिसेप्टर गो ये एक्ट कर रिसेप्टर तेल हे वापस रेस्पॉन्ड तथ रिसेप्टर पत रेस्पॉन्ड कर सिग्नल रेस्पॉन्ड कर सेल मोबिलिटी सेल मोबिल सेल और योर पकड़ सेल secretion absorption of substance is all done by plasma membrane. This was all about plasma membrane. You can also consult your books to clarify it more. Thank you.